Hi, good evening, good afternoon, everyone, to the live sessions from Dijus Academy, Tiruvalla. So, this is Swapna again. നമ്മൾ ഇന്ന് IELTS writing task 1 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. And I welcome all of you to this live session. നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക് 1 വരുമ്പോൾ ഒരു മേജർ കൺസേൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനിടയിലുള്ള മേജർ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുന്ന പിക്ചറിലുള്ള ഡേറ്റ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് സക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളെ ഒരു കോമ്പീറ്റൻറ്റ് റൈറ്റർ ആക്കുന്നത് അതാണെന്നുള്ളതാണ് പലരും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. But it's not like that. And what you need to do is exactly, you need to understand what really is the aim. എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ എയിം, അല്ലെങ്കിൽ what is the main expectation of the examiner from your side, from your end. അവരെന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1 ഒരു കോമ്പീറ്റൻറ്റ് സ്കോറിങ്ങിലും കിട്ടുകയുള്ളൂ. Okay, so if that's not happening, you need to understand that, and that is exactly what we will be discussing today in task 1. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്, many of you think that it is just to copy down whatever you see in the chart, in that particular diagram or in that chart onto this paper. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി, അതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബേസിക്കലി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് there are some things that the examiner is actually checking. So the first thing is how efficiently you can report. Second one is how efficiently you can use a language for reporting. Like the reporting style is totally different. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Then we have another one which is strength of your vocabulary, how much familiar you are with the words, graphical terms, everything, right? And how much clarity you can bring in IELTS writing task 1. And that too without confusing the reader. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെയും റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ടാസ്ക് 1 or task 2, any of these things, somebody is reading your answer, അല്ലേ? Yes, of course, somebody is reading your answer. അപ്പോൾ ആ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സോ ദർ ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റൈറ്റർ ആൻഡ് ദ റീഡർ. സോ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെയാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, അല്ലേ? സോ if you are getting a good score, that means that you are not creating any confusion in the reader's mind. And if your score is below 6, 5.5, that means there is a lot of confusion and definitely there is no clarity in what you have written. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്, വൊക്കാബുലറിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എത്ര വെറൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും, ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1 കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റേഞ്ച് ഇവിടെ ആണ് ആക്ച്വലി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് you need to play, you need to use a range of vocabulary, and you need to use a range of sentence structures as well. അതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാസ്ക് 1 പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ സ്കോർ
of 6.5 or above that. All right, so നമുക്ക് നോക്കാം. So today, for today's discussion, I have chosen a pie chart. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ചാർട്ടിലും പൈ ചാർട്ടിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏത് ചാർട്ട് ചൂസ് ചെയ്താലും സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറും നിങ്ങളുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റേഞ്ചും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്കോർസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ആ 6 എന്നുള്ള റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം under 6 band, and if it is advanced it will go beyond 6.5, that is more than 7. 6 is just a competence score, so that means the idea is clear, the format is clear, and you have used competent words, vocabulary, and sentence structure is okay. That's it. So if you are aiming for a 7 band, you should definitely look on to these kind of things. All right, so ഇന്നത്തെ pie chartൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടും how to describe a pie chart, and along with നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, ലെറ്റ്സ് സീ. Okay, so before that, it is very important for us to look at the question, right? നമ്മൾ ചുമ്മാ ആൻസറിലേക്ക് പോവാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാതെ we need to first of all look at the question, right? So the chart below shows the proportion of graduates from Brighton University in 2019 entering different employment sectors. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So this is what we are discussing. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന 2019 ഇയർ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു നീഡ് ടു യൂസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ പല എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദെം ആർ ചൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്. So നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു ഇമേജ് കാണാം. I hope the image is clear to all of you. So here, see, you can see the highest, that is service industries. ഒരു പല കളേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, right? And service industry stands at 33%. Then we have, okay, നമുക്കൊരു ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് പൈ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തേണ്ടത്. പലർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്, ഈ ചിലർ റാൻഡമായിട്ട് അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ അവിടെ പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഏതൊരു ഗ്രാഫിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ ആ ഓപ്പണിംഗ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളൊരു പൈ ചാർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഹയസ്റ്റ് ടു ദ ലോവസ്റ്റ്. That is the order, and that is how you can follow logical sequencing. That is one of the criteria we have in writing task 1 and writing task 2. So writing task 1 il definitely going in order. You need to follow a sequence, you need to follow a particular order. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്, റൈറ്റ്? സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈസ് അറ്റ് 33%, റൈറ്റ്? പിന്നെ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. ജസ്റ്റ് ബിലോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ സംതിങ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് in violet color or purple color namukku kaanam. It's manufacturing industry. Again, that is 16.3 ennu parayunna oru percentage aanu koduthikkunu. Yes, significant amount of people or graduates chose manufacturing industry as well, right? Then we have politics and government. alle അപ്പോൾ ഈ പോളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് 12.1% നിൽക്കുന്നത്, റൈറ്റ്?
So 12.1% എന്ന് പറയുമ്പോൾ see that you can make a difference over there. 16.3 and 12.1%, right? So maybe you can say there is ഒരു 4% ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ. So it's not mandatory that you need to use the right figures over there. You can write down, you can mention the differences between the two sectors and ആ ഡിഫറൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. See, then only you will be able to change the sentence structure. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാറത്തില്ല. നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ആലോചിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരിടത്ത് യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്? യെസ്. സോ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ പൈ ചാർട്ട് ആണെങ്കിലും ഏത് ചാർട്ടാണെങ്കിലും there is something very specifically mentioned in the question. If you have noticed that, summarize the information by selecting and reporting the main features. By selecting and reporting the main features and make relevant comparisons, right? So angana varumbathenu 4% difference, which is very significant, and this can be mentioned in the answer, right? Okay, now then we move on to the next one where, okay, now you can see a similarity between science and technology, arts, media and entertainment. That is also something which is very relevant to specify or to mention here. So science and technology stands at 7.3 and the other one, that is arts, entertainment, media, is at 7.8%. Appo idum almost similar aanu. There is only some differences in the point based lola differences yolo, but that is not much. Again, it stands somewhat similar, right? Okay, now at the least, at the bottom line, alengil ettom least preferred options for these graduates. Adu parayanengil you can see there is 2.8%, 5.6%, 0.3% and 0.1%, right? So ivide civil service എന്ന് പറയുന്നത് 5.6% ആണ്. So that is also the least preferred option. അത്ര വലിയ പോപ്പുലർ അല്ല, എന്നാലും സിവിൽ സർവീസസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ, റൈറ്റ്? Then the least preferred option. So that is 2.8%, okay? So you can use the word at the bottom line, the least preferred option നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, something that was not very popular. അപ്പോൾ അത് others എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, not popular choices of these graduates, okay? And there are again people who chose charity and sports as their profession, okay? So ഇങ്ങനെ ഹയസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. That is how you sequence your idea, and this is how you need to describe a pie chart. Now let's go back to the answer and see how this works, okay? So എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? How to what is the structure, right? So we need to start with a intro and that will be followed by an overall. ഇപ്പോഴും പലർക്കും ഈ ഇൻട്രോയിൽ വരേണ്ടത് എന്താണെന്നും ഓവറോളിൽ വരേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ഐ വിൽ ക്ലിയർ ദാറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രോയിലാണ്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇൻട്രൊഡക്ഷന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? You have to paraphrase the main idea, right? So ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ main idea? The chart below shows the proportion of graduates from Brighton University in 2019 entering different employment sectors, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ paraphrase ചെയ്യാണ്. What do you mean by paraphrasing? Paraphrase means
you will have to follow the same idea without immediately repeating the same words from the question. So maximum try to avoid the same words and same repeated words. വൊക്കാബുലറിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാനാണ് ഇവിടെ എക്സാമിനേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ. സോ ഈ ടാസ്ക് 1 വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗെയിൻ ദർ ഇസ് അനദർ പ്രോബ്ലം. മെനി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ടാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരൊരിക്കലും ആൻസറിലേക്ക്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും they fail to write those kind of things. They fail to mention those kind of things. So again, please mention what kind of chart it is, and then the description will follow, right? So അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ദ പൈ ചാർട്ട്? അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്തു പറയണം. ദ പൈ ചാർട്ട് illustrates the career choices of Brighton University's 2019 graduates, giving the percentages who worked in each of various sectors after finishing university. Again, so as you can see, the words are changing. The different words are ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. As an overall, it can be seen that industry and government were the most popular choices. So second thing is about writing the overall. ഈ ഓവറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, we need one, it is very important, and it is somewhat equivalent to the conclusion. See, conclusionum overallum ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, let me say that overall is an overall impression, and this should be mentioned in the either along with the introduction. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റൈറ്റിംഗ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, that is as a second paragraph or as a concluding part in the introduction. Okay, so overall വേണം. ഇനി conclusion എന്ന് പറയുന്നത് is not at all required in task 1. ടാസ്ക് 2-ലാണ് കൺക്ലൂഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ യു ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓവറോൾ. ഓക്കെ, സോ ഓവറോൾ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. ആ ഓവറോൾ ഇംപ്രഷനാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനറിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് വെദർ ദ പേഴ്സൺ, ദ റൈറ്റർ ഹാസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പർലി ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, so here as an overall, it can be seen that industry and government were the most popular choices. Okay, so ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. കണക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും. ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം കണക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പലരുടെയും മൈൻഡിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ്ലി യൂസ് ചെയ്തു. That is a misconception. അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിങ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി, സെക്കൻഡ്ലി, തേർഡ്ലി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടേക്ക് ഔട്ട് ദ കേസസ്. ആ കേസസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത് പറയാൻ സാധിക്കും. So just under half the students went into the industry, with service industry attracting more Brighton graduates than any other sector, by far almost a 33%. So that is the first thing. Now moving ahead, see how the connection happens is something that you need to look at. About half that number, 16.3, 33 about half ആണ്, around ഒരു ഇതാണ്, not exactly but still. ജോബ്സ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, അങ്ങനെയും നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയും കറക്റ്റാണ്, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയും കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ എനിവേസ് എ കമ്പാരിസൺ ഇസ് മെയ്ഡ് ദെയർ. Politics and public service were the next most popular choice, accounting for nearly a fifth of graduates. Again, a fifth is a fraction.
അപ്പോൾ ഒരു പൈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് യൂഷ്വലി റിപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ 100%, അല്ലേ? ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് 100. അപ്പോൾ ഈ 100നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. പൈ ചാർട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും യു ക്യാൻ യൂസ് റേഷ്യോ, യു ക്യാൻ യൂസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ, യു ക്യാൻ യൂസ് ഫ്രാക്ഷൻ. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫിഗേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? So here, that is why it is written nearly a fifth of graduates. Okay, just over 12% went into politics and further 5.6% chose the civil service. The other significant career choices were education and two others, transportation and warehousing with 7.8%, science and technology with 7.3%. The least popular choices included work in the charitable sector and careers in sports, both of which were chosen by well under 1% of graduates. Finally, 2.8% entered work in other unspecified sectors. സോ അത് ഈ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി മാത്രം അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, അതായത് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ വൺ മോർ ചാരിറ്റബിൾ സെക്ടർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പേര് എടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഒരേ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ യു കനോട്ട് സേ ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ നമ്മളുടെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ വിചാരിക്കാതെ യൂസ് യുവർ ലോജിക്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഫൈനലി 2.8. നിങ്ങൾക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ കാണാം അതിനകത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണല്ലേ, അതിനകത്തൊരു രീതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. entered work in other unspecified sectors. അപ്പോൾ ആ സെക്ടേഴ്സ് അൺസ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ there is a limitation. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? സോ അത് ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ക്ലാസ് വാസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പൈ ചാർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ഓർ ഫോളോ എ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ, അതാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, all right, so that's all for today. Thank you so much for your participation. I hope you will definitely follow Teju's Academy. നമുക്ക് we have offline and online classes going on, so you can approach us and definitely please follow Teju's Academy. Okay, then that's all. Thank you so much for participation. Yes, thank you so much.